Bien, bienvenidos a esta segunda sesión del Campus de Excelencia. Lo primero me dicen desde la organización que advierta a los alumnos que no se olviden de pasar todos a firmar por la Secretaría Técnica, firmar la asistencia, que luego les da derecho a ese diploma final. Bien, novedades en la salud globalizada, de la gripe A al genoma humano, o sea, casi nada. No me negarán que el título de la mesa es ambicioso, pero si lo analizamos vamos a intentar afrontarlo desde aquello que nos es más cercano, desde lo que ha supuesto, desde el impacto, desde el concepto de cambio. Lo vamos a intentar, además, contando con el saber de los que más saben y que ellos sean quienes nos orienten en este panorama actual y, sobre todo, en el futuro. Hace ya años que todos los días leemos o oímos hablar del genoma. Secuenciar el genoma humano supuso muchos hitos en uno y, además, una cura de humildad. Las fechas más optimistas, yo recuerdo en un programa al profesor Santiago Grisolía hablando de que para el año 2025 se empezaría a saber algo. Ya ven, hoy podemos encargar el nuestro por Internet. La investigación abrió además nuevas puertas a nuevos conceptos, a nuevas formas de mirar la medicina y a la terapéutica. Y la misma tecnología, la informática, que aceleró el estudio genómico, cambió la sociedad a través de las comunicaciones. La globalización no es una decisión política, es comunicación instantánea. Hoy el paciente, gracias a esto, ya no lo es activo, consulta, no busca una segunda opinión, tiene miles al alcance de un clic. Y ese mismo medio es caja de resonancia, positiva a veces y negativa a otras, como bien saben algunos de los componentes de esta mesa, que son responsables y especialistas en salud pública. Nunca la salud ha sido tan pública como ahora, en el sentido más social y no político de la palabra. También tenemos en esta mesa especialistas en cuestiones puntuales de esos aspectos públicos, pioneros, por ejemplo, en la lucha contra el tabaquismo. Pero antes de presentarle a los miembros de toda la mesa, me gustaría leerles una curiosa definición de genoma que hace Matt Ridley. Imaginen que el genoma es un libro, tiene 23 capítulos, que son los cromosomas. Cada capítulo, miles de historias, los genes. Cada historia tiene párrafos, los exones, y entre esos exones hay anuncios intercalados, que son los intrones. Cada palabra que forma esos párrafos es un codón, y cada letra una base. Pues bien, el libro tiene unos 1.000 millones de palabras, es decir, unas 800 Biblias, pero cabe totalmente dentro del núcleo de una célula que a su vez vive sobrada de sitio en una cabeza de alfiler. Pues bien, hay aquí sentadas 4 personas que podemos decir que trabajan en la imprenta de ese libro. Vamos a empezar por el extremo de más allá, Werner Arber, nacido en 1929 en Suiza, es un microbiólogo, Premio Nobel en 1978 de Fisiología y Medicina, compartido también con Hamilton Smith, que está a su lado, por su trabajo en las enzimas de restricción. Bueno, las enzimas de restricción es la tecnología que ha permitido el cortar trozos de ADN, saber por dónde y dar lugar al ADN recombinante, por ejemplo, y al estudio, por supuesto, de mutaciones tanto en ese ADN como en algunas de sus inserciones. Profesor Werner Arber, ¿hacia dónde va la nueva genómica? Well, within these few minutes in which I can talk here on this podium, I think I will not be able to cover everything. But I was at an early time in 1975 at the Asilomar conference. That was just a few years after genetic engineering had been successfully introduced as a research strategy, which helped us then to see new insights which were not accessible before in the genetic material. It also led a few years later to sequence analysis and so on and so forth. We will talk on this today. Now, at that moment in Asilomar, the conference was called, an international conference, to evaluate potential conjectural risks of doing so, of bringing DNA together which was not together before, recombinant DNA molecules. For example, taking a particular gene which you wanted to study, inserting that into a virus,
then taking that virus, could be a bacterial virus, to infect a host cell and reproduce that gene millions of times in order to have enough material to really studying it carefully. That was very successful. Now, at that moment, the question of risks was really debated. And one had seen two types of risk of doing so. One, the gene, which of course you studied because you didn't know yet what was behind that gene, might have had some toxic or pathogenic effect on the researcher if you infect yourself in the laboratory by doing so. And it was concluded that this kind of risks could be handled in the same way as the medical doctors when you are sick and they take a sample from you and then they analyze what is behind, bacteria, viruses. So, of course, we know how to handle that material. So short-term risk could be handled like that to study whether risks were really there. It was then argued also that at some later time, when recombinant DNA molecules were produced for applications and by purpose liberated into the free nature, for example, agricultural plants having modified genes, then, of course, one could have long-term risks which were evolutionary. Would these diffuse also out into other living beings than the ones in which they were introduced? At that moment, me personally, together with a few other colleagues, we felt that we should know better how normal evolution occurs. The other, by genetic engineering, would be human evolution caused by activities of human beings. At that moment, then, we started to see what can be how can we understand evolution, Darwinism at the molecular level. In other words, how do genetic variants come about in nature spontaneously? In textbooks, you see often, still today, that these are called faults, errors due to accidents. We came to the conclusion this is a completely wrong understanding of nature. In fact, we know today that there is a multitude of very specific mechanisms by which once in a while, in an individual of a large population, a genetic alteration is introduced. And normally, there are specific gene products involved, and there are also intrinsic properties of matter, like isomeric forms of nucleotides, for example, involved in the generation, spontaneous generation of genetic variants. And we came to classify these into so-called strategies of genetic variation. One strategy, we just heard that the human genome corresponds to an encyclopedia of about 800 volumes. That's tremendous. Bacteria normally are corresponding to one book. And one type of alterations in the genome are just one or a few adjacent letters, just one word is changed in some way or another. The other is that you tear off one page, for example, in a book, one of these books, and put it in somewhere, more or less randomly, at another place in the library. That's called transposition. And there are other rearrangements inside the genome which are well studied, and there are always enzymes behind. The third strategy is that you take one of these tiered off pages from one library, from one type of organism, and transfer it by horizontal gene transfer in another one. That happens in nature occasionally also, in bacterial world, in us, human beings, and so on. So this is acquired knowledge
in the last very few decades. And this, in the session this morning, one talked about values. For me, I think this kind of insight into how nature actively makes biological evolution happening is of large cultural values for us. And it is also a good basis to evaluate evolutionary risks of genetic engineering. As a matter of fact, what the genetic engineer does is just applying one or sometimes two or even all three of these strategies. Local sequence changes within one word, rearranging, for example, an open reading frame, taking another expression control signal to have more yield of that product, or inserting a gene from another type of living organism. So therefore, I do believe that risks of genetic engineering are of the same order of magnitude as evolutionary risk in free nature and also in classical breeding of animals and plants. El profesor Hamilton Smith Professor Hamilton confirmó muchas de sus teorías. Es actualmente el director, he's director of the Department of Research, the Celera Genomics Corporation, not only Nobel Prize, but Prince of Asturias Prize as well. And do you still think that with all this technology nowadays, we still are talking about medicine? I'd like to take the opportunity actually to, is this working? Yeah. Okay. I'd like to take the opportunity to give the audience a brief history of the Genome Project and then where it's going in the future. In 1985, that's almost 2.5 decades ago, 30 scientists met in near Los Alamos in New Mexico to discuss the feasibility of sequencing the human genome and to decide how to approach the government to obtain $3 billion to sequence 3 billion bases of the human genome. I was present at the meeting, and there was a 2-day discussion. And what amazed me the most at the end of that meeting was that everyone unanimously agreed that we should go ahead with this project, even though the technological base for doing it was not there. Sequencing was being done by hand, and 10,000 bases was a big project for a laboratory. And the computational ability to actually utilize the sequence was also not developed at that point. Anyway, so it was decided to go ahead, and the first funding appeared in 1987, and then from DOE, Department of Energy, and then NIH came aboard a year or two later, and it was launched officially with money from the government in 1989. Things proceeded very slowly because, as I said, the technology was not there. It was not till 1998 that the first fully automatic sequencer was developed in one of the American companies. And when that technology was developed, that's when Celera was launched as a private effort to sequence the human genome, more or less in competition with the public program. And it was that competition that spurred the sequencing over the next 2 years of the genome. The draft sequence was completed just 2 years later from the appearance of those fully automated sequencers. So it was the technology that finally caught up with the dream of the scientists and propelled it forwards, and also computational
power continued to develop in those years, so that they all came together to give us the human genome. So 2000, now 9 years later, the sequencing technology has continued to advance so that we have the sequences of thousands of different organisms and several different human genome sequences. And I think scientists now predict that the technology will continue to develop so that within another 5 years, it will be possible to begin sequencing every individual person. In 10 years, perhaps, it may be possible to sequence each child at birth to obtain their complete sequence, and that will launch genomic medicine. Of course, we'll have to correlate the phenotypes of many individuals with their sequences to really be able to read what each person's genomic sequence means in terms of their susceptibility to diseases, cancer, how they respond to different medications, and so on and so forth, which will be the basis for our genomic medicine. Besides, Professor Hutchinson will be he's investigator at the Craig Venter Institute, and he's much more interested in improving methods to learn about gene function in DNA. And he's one of those convinced that before 5 years, science will be able to make a virus, something alive, out of nothing. And not only that, about the future of something I would like to have described, the minimum genoma. Okay, thank you. And thank you, Professor Calvo, for this wonderful event. Virus genomes, a number of virus genomes have been synthesized from chemicals. Some simple things like bacteriophage genomes, a DNA that codes for poliovirus genome has been synthesized. The 1918 flu virus genome has been synthesized. And this isn't making a virus from all non-living parts, because to get a virus from these synthetic genomes, you need to introduce the DNA into a cell where it can then initiate transcription, translation of the virus gene products, and assembly of virus. But these things have been accomplished, and in a group led by Ham that I'm part of at the Venter Institute, we've synthesized genome of a very simple bacterium, the mycoplasma. Mycoplasmas are bacteria that are simple, not because they're primitive, but because they are minimal. They have lost a lot of unnecessary things, like in the movie last night. They have lost a lot of things that they don't need in the situation they find themselves. And so we're interested in studying these minimal genomes that have just a few hundred genes. The smallest naturally occurring genome of a cell that can live by itself is about 500 genes. And we're trying to see if we can reduce that substantially. And our main motivation is not practical, but is to try to understand the molecular basis of life. So we would like to have a system that's simple enough that we could model it computationally and be able to predict from a genome sequence what the products are, what proteins they make, what those proteins do, and so forth. But we're a long way from this. Even with the simplest genome, about a third of the proteins, we have a very bad idea, if any idea, what they do. And the situation with humans, of course, is much worse. So we have a lot to learn.
talking about things that weren't understood at first, the works of Professor Richard Roberts have a lot to do, his Nobel Prize has to do with that, with the discovery of the introns. Is that right? At first they were considered something useless within DNA. Nowadays, some people consider them part of the future as well. What is your position on that? Well, even though I discovered them, I've not worked on them for an awful long time. So I really take the position of an outsider looking in, looking to see what everybody else is doing in this field. And I think it's quite clear that whereas we originally started off thinking that they were junk or trash or something that was unnecessary and not useful, we've already found that there is quite a lot of useful information inside this so-called junk DNA. We know that there is a lot of regulation that takes place there. And perhaps one of the most exciting findings recently concerns not the introns per se, but the fact that there's an incredible amount of transcription that is taking place in the human genome and in other genomes that is certainly regulatory in nature, but we don't quite know how it's doing the regulation. And so I think one of the things that comes out of all of this is that introns really told us that RNA was very important inside cells. I think most biologists believe that the very earliest genomes, the very earliest genetic material was all RNA, and that at one time RNA was also doing a great deal of catalysis and is still doing catalysis. For instance, we now know that the ribosomes that make protein, it's actually the RNA that is catalyzing the reactions. And so I think there's every reason to think that as we get further and further into trying to understand what's going on in the human and other genomes, we will find that RNA is playing an ever-increasing role, maybe even it too is catalyzing things inside the nucleus, perhaps inside the cytoplasm, that we just don't know about at the moment. So I think if I were a young biologist starting over again, I would think that RNA was a very attractive subject area, something where you know there are going to be big discoveries and where maybe there's another Nobel Prize or two lurking. Thank you. Si estábamos viendo la vida a través del microscopio, vamos a pasar un poquito a través del macroscopio. Horacio Rubio Monteverde, el doctor, ha sido 13 años director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México y profesor de la Universidad Autónoma de México, gran experto en tabaquismo, y además ha sido el que más ha seguido prácticamente en su país lo que ha sido la última novedad médica la primera del siglo. ¿Se puede hablar de gripe mexicana o tenemos ya que dejar de decirlo? Yo creo que fue de los primeros y hubo esta terminología. Perdón, me parece que fue el conocimiento prematuro y por ahí se tomaron algunas medidas que ahora se ven extremas, como fueron las en la emergencia que se denotó en abril, se cerraron escuelas, cines, etcétera, con la influenza, ¿no? Pero en una época se llamó gripe mexicana y ahora ya vemos que es influenza H1N1 y que ha tenido una repercusión importante en el mundo porque son aproximadamente hasta el 15 de noviembre la OMS decían que eran 550,000 casos, de los cuales habían muerto 6,700. Y en México, una situación de 60,000 casos y habían muerto 573. Ya dándole un conocimiento mayor, pues se pensó que había sido una medida extrema, pero no se conocía en esos momentos y por eso tomó esta medida el ministro de Sanidad y nos pareció en esa situación importante. Sin embargo, si vemos ahora en la gráfica, hay más casos en esta época, pero la mortalidad, aunque se ha visto que más o menos 2% entran al hospital, de ahí se mueren algunos en terapias intensivas, es muy rápida, muy dramática, casi todos hacen o se coligan con las neumonías en las unidades de cuidados intensivos y presentan
cuadros dramáticos con expectoraciones, algunos de ellos hemoptisis, como se veía en la tuberculosis antigua. Entonces yo creo que estos aspectos llamaron mucho la atención y ahora ha habido una disminución. Sin embargo, algunos de los epidemiólogos calculan que para fines de este mes y enero habrá un tercer brote, que esperemos que no sea desde luego tan potente, y ya tenemos algunas otras medidas preventivas previstas. Muchas gracias. Bueno. Arber, Jovell, que se encuentra ahí al fondo, es el creador del Foro Español de Pacientes. Es alguien que ha dicho: los pacientes queremos que nos cuiden. Yo ya acepto que no me curen, pero me costaría aceptar que no me van a cuidar. Y es que conjuga en su persona la defensa de los derechos del paciente y el binomio que le puede pasar a cualquiera, el de ser médico y paciente. ¿Está deshumanizada la medicina del siglo XXI? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Bien, yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la técnica, ¿no? De hecho, las primeras exposiciones que se han hecho hoy en esta sesión pues así lo indican, ¿no? Posiblemente tendencia hacia la técnica y hacia la biología ha hecho que en cierta manera pues no estuviéramos quizá tan pendientes de lo que antes teníamos como único recurso, ¿no? Que era la comunicación médico-paciente, la relación, la exploración física, etc., ¿no? Yo creo que sí que hemos de recobrar este balance, ¿no? Y parte de recobrar este balance es en la educación de los futuros profesionales, pues introducir otra vez los elementos de empatía, los elementos de relación médico-pacientes, ¿no? Por ejemplo, cada vez ves más médicos jóvenes que fían muchos diagnósticos a lo que le hacen desde el radiodiagnóstico, ¿no? Y en cambio se olvidan de hacer una buena historia clínica basada en las buenas cuestiones, o de hacer una exploración física, es decir, de palpar barrigas, que decíamos antes, o de poner un fonema, ¿no? Y sobre todo de dialogar con el paciente, ¿no? Porque conforme más sabemos en medicina, más complejo es todo, ¿no? Yo creo que la explicación que ha hecho el profesor Montero de la gripe A, de cómo debutó en México y cómo está evolucionando, es una clásica de lo que nos está pasando en medicina, no solo en este tema de la infección vírica, sino también en el tema de las pluripatologías, ¿no? Ahora por primera vez nos encontramos con una generación de pacientes que tienen varias enfermedades a la vez, ¿no? Tienen diabetes, factores de riesgo cardiovascular, han podido tener un cáncer, etc., ¿no? Bueno, todo eso es muy complejo, ¿no? Porque son pacientes polimedicados, son pacientes que si les das un medicamento se puede empeorar una de las enfermedades, etc. Y todo ello nos obliga cada vez más a enfocar la relación humana como una relación como más tiempo, más dedicación y más exploración del paciente. Javier Toledo, como director regional de Salud de Aragón, está muy responsabilizado de sus campañas antitabaco, ha hecho de ello una bandera, tanto de eso como también de las campañas antisida. Pero nos encontramos con problemas que no tienen que ver con la salud cuando los tratamos de forma globalizada. Europa ha conseguido reducir drásticamente el número de fumadores, pero China los aumenta. A nivel de salud global, ¿qué significa una reducción del 1% en Europa frente a un aumento del 1% de fumadores en China? Acabamos perdiendo. Bueno, muchas gracias. Permítame primero agradecer al profesor Cabo, su equipo y sobre todo a los patrocinadores que han hecho posible este evento. A mí me da que interesar que un evento de estas características está financiado fundamentalmente desde el sector de la economía del mercado. Yo creo que es algo que nos debe hacer pensar. Volviendo al tema que me plantea, el tema del tabaco, del tabaco podemos hablar como la epidemia oculta. Estamos hablando de que la gripe ha ocasionado 6.000, 2.000, los muertos que sea, 600 en España. Yo solo, por dar una cifra concreta, en España cada día 150 personas mueren como consecuencia del consumo del tabaco. Eso significa que son 6 personas por hora, es una persona cada 10 minutos. Y estamos hablando de una enfermedad, es una adicción, estamos hablando de una patología que es evitable. Pero frente a otras patologías donde digamos que el virus de la gripe se la tiene que buscar en solo la vida, bueno, el tabaco tiene unas connotaciones económicas importantes detrás que también hay que analizar, ¿no? Entonces no estamos luchando contra un virus, estamos luchando contra una epidemia ocasionada por el hombre contra el propio hombre y desgraciadamente mantenida por muchos intereses económicos. En todo caso, la novedad es que en los países en vías desarrollados,
desarrollados, como es el caso de España. Ya hace tiempo que la epidemia está disminuyendo, pero desgraciadamente la epidemia se está trasladando a los países en vías de desarrollo. Y eso lo que conlleva es más desigualdades en salud. Estamos hablando de países donde el acceso a los medicamentos es muy difícil, donde el tabaco se vende muy fácilmente, donde la publicidad es permanente. Es decir, tendríamos que hablar de muchas estrategias que funcionan, no solo la estrategia preventiva y la estrategia terapéutica. Gracias. Begoña es la responsable ha sido responsable de salud pública en la comunidad autónoma gallega. Los medios de comunicación trabajan a veces en colaboración con las instituciones en campañas. Los medios de comunicación social independientes cada vez tienen un papel más fuerte que jugar, la de Internet claramente. Ustedes sabemos que está en LinkedIn, por ejemplo. ¿Hasta qué punto las redes sociales tienen un papel que jugar? Y lo están jugando. Bueno, yo creo que la red social en este momento es uno de los puntos claves, ¿no?, para poder trabajar fundamentalmente en temas relacionados con factores de riesgo de enfermedades crónicas, todo aquello que está relacionado con los estilos de vida. Hablábamos del tabaco, hablábamos de la necesidad de dedicar más tiempo a los pacientes, de trabajar con los pacientes. Tendríamos que estar hablando también de los problemas que está generando en este momento el sobrepeso o la obesidad. Cuando esta mañana se hablaba de que el hambre estaba matando personas, en el otro extremo, en donde están los países desarrollados, la forma de alimentación está matando personas. Entonces, bueno, creo que trabajar con los pacientes, con las asociaciones de pacientes, con todas las organizaciones ciudadanas es muy importante. Por ejemplo, nosotros en Galicia, cuando empezamos a trabajar en tabaco en el año 93, una de las cosas que hicimos fue trabajar con la sociedad a través de una red de centros promotores, en donde conseguimos que en aquel momento, que no había una legislación restrictiva, más de 2.000 entidades, pues desde centros de la administración, centros sanitarios, organizaciones ciudadanas, profesionales sanitarios, se implicasen en lo que era el control del tabaquismo. Y eso pues nos sirvió para ser una plataforma importante de lo que fue la difusión de las actividades y conseguir una mayor participación. Y digamos que, por ejemplo, antes cuando me comentabas si un premio de un viaje al Caribe sirve para animar a la gente a dejar de fumar, pues yo creo que sí, ¿no? Creo que utilizándolo bien y marcándolo en el marco de un programa con otras estrategias es un incentivo más, ¿no?, que permite que aquellas personas que se lo están planteando pues tengan esa fecha para dejar de fumar, un compromiso de no fumar durante un periodo de tiempo, y que normalmente cuando evaluamos esas intervenciones que hicimos durante 6 años, 6 etapas bianuales, pues hemos conseguido unas abstinencias de un 27-30%. Creo que son cifras muy importantes cuando estamos hablando de abandono de tabaco. Y el trabajar con esas redes nos permitía pues darle una mayor difusión y conseguir una mayor participación en todas las estrategias que organizábamos. Bueno, ya saben que la base de este campus es precisamente la intervención de sus asistentes y la posibilidad de preguntarles a un panel de expertos como el que tenemos aquí cualquier tipo de cosas, tanto al panel en conjunto como a cualquiera de sus miembros en particular, razón por la cual abrimos ya urgentemente este turno, advirtiéndoles que si alguien quiere preguntarle algo al doctor Jovell, que lo elija en primer lugar porque se tiene que ir inmediatamente a la conferencia. De todas formas, me gustaría preguntarle al profesor Arber si él ve previsible que haya una aceptación de los organismos genéticamente modificados como vía de utilización para tratamientos terapéuticos, por ejemplo. Yes. Some minutes ago, I told you that we came to conclude, that conjectural risks of using genetic engineering are of similar order of magnitude as happens in nature all the time. And we do know that in biological evolution, we also know that in classical breeding techniques, very few, if any, disaster has happened in historical times, which we can have noted. Therefore, at least as long as no artificial human-invented genes are used, I think genes which are already in nature
have a certain chance occasionally to be transferred to other living beings. We know this very well from important studies with microorganisms, bacteria, and their viruses. As a matter of fact, we do know how, by which enzymes and which gene products, genes, for example, for antibiotic resistance, are transferred horizontally to other microorganisms which are nearby. We also know that some bacteria have what is called pathogenicity islands. If they transfer to a non-pathogenic bacterium, they may render that other bacterium more pathogenic. So all of that is happening in nature. But don't believe that only these islands, short segments of genetic information, which are of medical importance, are transferred. Any type of chromosomal gene can be picked up by a gene vector or by other means and being transferred. If I say occasionally, that's rare, very rare event. And of course, in evolution, none of the novel genetic variants, none of the novel mutants are targeted to fill identified needs. In most of these cases, we know that there is at least some randomness of what's coming out. And that, of course, does make sense for biological evolution, because living beings do not a priori know when and when they will come, in which environment, in which they need different capacities. And those few living beings which have suffered a mutation and are mutations which are favorable for novel living conditions are, of course, the winners. But most of the mutants will be either rapidly or very slowly again be eliminated from populations. So with that, I want to come to your question. I'm fully believing, and I actually propagate that idea, that with our available now and within the next 2, 3, or 4 decades available information on functions of genetic information, we will probably be able to modify a dozen or 2 dozens of our normal agricultural crops, which we provide our daily food, in such a way that these plants are more rich in those daily ingredients which we need to take by nutrition. Vitamins, minerals, essential amino acids, and so on and so forth. With metabolomics, genomics, proteomics, we get daily input of what we really know better and better, what is the need. And in knowing that, I think it will be possible within the next decades, not tomorrow, but within a few decades, if the will is here, to construct plants which are healthy as normal food for our daily diets. These plants can also be made more healthy themselves, that they don't get rotten during their growth already or during their storage. And some of the plants can use soils which are perhaps rather dry, some others in wetlands and so on. That is in the feasibility. De alguna forma... And in doing so, I think we will have, this morning, we had, that's just my last conclusion, we heard about malnutrition, we heard about hunger. I think if you follow these possibilities, you will have an extremely good way to fight against
these problems. And we should be able, with our limited water supply, with our limited fertile soil, and with respect to maintaining big biodiversity, to have enough food for every person on that planet. Jovell, un paciente reconocería medicina lo que nos acaba de contar Werner. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Porque los pacientes, en primer lugar, un paciente es un sujeto vulnerable. Es un sujeto con un problema que se expresa básicamente con sensaciones y síntomas y que busca soluciones muy prácticas. Cuando a un paciente le hablan muchas veces de lo que puede pasar, el paciente a veces siente como un sentimiento contradictorio. Por un lado, hay una expectativa de esperanza, pero por otro lado también una sensación de frustración, ¿no? La sensación de que tú no te vas a beneficiar de todos esos descubrimientos. Y por otro lado, cuando uno sigue de cerca muchos de estos descubrimientos, también sabemos que muchos de estos descubrimientos tienen un componente de deseo muy importante. Quiero decir que el investigador, por definición, es alguien que cree lo que hace, ¿no? Pero eso no significa que en eso lo que él cree que hace sea algo que realmente luego se vaya a traducir en una aplicación clínica, ¿no? Y por lo tanto ahí muchas veces lo que se pide desde los pacientes y sobre todo la gestión que hacen los medios de comunicación es que cuando se habla de investigación se haga con mucha prudencia, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, desde los 90, que llevamos oyendo que en 5 años tendríamos la vacuna del SIDA, ¿no? Y es una vacuna que nunca hemos llegado a tener, ¿no? O ha habido una últimamente en Tailandia, pero hemos tardado más de 30 años, ¿no? Por lo cual yo creo que hay que ser muy prudente cuando se habla de investigación, ¿no? Sobre todo a los pacientes, ¿no? Pero aquí la pregunta para el profesor Smith. In the era of personalized medicine, how will we interpret the vast information in someone's genome and the complexity of that information? For example, in the epigenetic regulation and things like that. How will we interpret the vast information in someone's genome and the complexity of that information in this era of personalized medicine? That's a very good question. What we have to do is to have the genome sequence of a large number of individuals and correlate that with each of their phenotypes. In other words, to make sense out of the genome, to know which version of a gene is correlated with which effect or phenotype of that individual is what we have to learn. Once we have obtained all that information, which is dependent, of course, on having a lot of human genome sequences and a lot of medical data on those individuals, put it all into computers and make the correlations, and then we can take somebody else who has a sequence, look at that sequence, and on the basis of all that information we've gathered, we can now make predictions of for particular genes. If it's a version of a gene that has certain base changes, that would mean that that person perhaps is more susceptible to a side effect of a medical treatment, or that treatment might be very good for that person, and so on. So it's a matter, it's going to take decades probably to get the proper information. Another question for the whole panel is about the controversy on genetically modified crops. On one hand, it's clear that you believe in that, and it's clear there's a frontier in between both sides of this, which is called the internet, somehow. We all know in this country the story of a nun who is able to take away all the information about the influencer, and no matter how much you say how good they could be, there's always a sensation that they could be bad. What is your opinion about GM crops and how they may change the future, both in the medical
from the medical point of view and from the economical point of view and agricultural point of view. I think genomic medicine of the type that I've described will have a huge economic impact because we'll know right away from a person's genotype what medications are best for him instead of experimenting. Now we have several different drugs for each treatment, and you give a patient a particular drug and see how he responds to that, and then maybe you have to change the drug because he has a bad side effect, and so on. So it would point to proper treatments and also an individual's response to different diseases could be predicted, perhaps. But not only medicine and diseases. At this point, we can't really foresee all of the implications. In crops, they are going to bring us new, improved agriculture and functional products more and more every day. He's asking about crops. Yes, I think, well, of course, there are many genetically engineered crops, and they're in use, I guess, more in the United States than in some places. And there's the potential to, with their rice strains that provide a much better balance of amino acids than the golden rice, natural rice, and that can save many lives due to malnutrition. I think, as was pointed out in the first session, there's a lot more than the technology that's involved in getting these things out and in use. And many of the world's problems are not limited by the technology, but by the ability to use that technology politically and to distribute things. En México, por ejemplo, Sudamérica es un ejemplo de hasta qué punto se prioriza sobre tabaquismo o sobre dengue. Yo creo que aquí hay un factor muy importante que tocar y llegar al punto central es difícil. Los países, para ponerse de acuerdo, Estados Unidos gasta el 19% de su Producto Interno Bruto en salud y deja descubiertos 50 millones de personas. Otros países, entre ellos el nuestro, gasta menos el 6%, la mitad tiene derecho a seguridad social y la otra mitad no. Pasa parecido en el resto de Latinoamérica. Entonces, de los extremos, con lo que gasta Estados Unidos, todo Iberoamérica estaría cubierto para una atención universal a la salud. Y esto fue descrito recientemente por el doctor Marmo. Pero me parece que el costo que uno gasta en tabaco en México es muy pequeño en relación a los 160 muertos todos los días, que es muy parecido a lo de aquí, y al problema del mundo. Y esto está motivado por un virus terrible, pero ese es con el aspecto maquiavélico. Entonces, yo creo que en esto que mencionaban en la mañana, debía de existir más, reforzar los conocimientos globales, y que se pudiera mencionar, bueno, unos por qué tienen tanto y otros menos, pero debe de haber un mínimo de un 8% del Producto Interno Bruto, que aparentemente eso es lo que alcanza para dar esta cobertura. Yo creo que debiéramos de reforzar, y claro, en este tipo de foros que han organizado en forma muy importante el doctor Calvo y que tenemos 5 años de venir, me parece que se han logrado algunos aspectos de avances, pero falta el reforzamiento de conocimientos así. A veces se dedican recursos y en cambio no se llega. El tema que hablábamos antes de las redes sociales,
¿hasta qué punto las campañas públicas de prevención llegan al público al que están destinados? Hay ejemplos, creo que usted es también impulsora de alguno de estos, que tenemos algún ejemplo. A veces es mejor dejar en manos de una ONG de voluntarios, o en Aragón también se ha hecho, la difusión de un mensaje, o sea, elaborar el mensaje, pero cuando la administración intenta llegar al Facebook no sabe. Eso hay que dejarlo en otras manos. Bueno, yo creo que hay que buscar aliados y los mensajes deben de ser iguales, dados desde distintos escenarios. Creo que eso es lo que va a conseguir multiplicar la respuesta a la acción. Efectivamente, yo creo que hay veces que sí que necesitas buscar actores externos a la propia administración para que ese mensaje llegue más a la población. Posiblemente también tengamos que evaluar un poco los mensajes que estamos dando, ¿no? Digamos que, desde mi punto de vista, a veces trabajamos con una distancia respecto a la población. Estamos trabajando en despachos y hemos perdido un poco la visión global de la población a la que queremos atender. Pensamos que la gente es como nosotros, entiende lo que le decimos y que más o menos vive en nuestra situación y con nuestras comodidades. Y intentamos a veces adaptar nuestro lenguaje y los mensajes que dirigimos a la población, pero muy pocas veces se evalúa el impacto real que tiene ese mensaje en la población y si realmente esas campañas que se han diseñado están siendo comprendidas por la población diana a la que va dirigida. Posiblemente haya que hacer un esfuerzo importante, ¿no?, para ver cómo elaborar esos mensajes, si realmente transmiten lo que se quiere transmitir y si se están entendiendo como se tienen que entender. Y sin duda hay que buscar aliados entre la población para conseguir encontrar la transmisión de los mensajes por iguales, posiblemente. Muy bien, yo no sé cómo ve este panel el hecho de que una enfermedad tan aparentemente simple y conocida como una gripe haya supuesto la amenaza mundial que ha supuesto. ¿Qué tienen que decir los que estudian más profundamente y los que estudian la sociedad sobre un caso como este? Que es trasladable, por otro lado, a casos como el SARS o como la gripe aviaria, obviamente. Yo creo que aquí hay un aspecto de gran trascendencia y que aquí nos pueden dar información nuestros distinguidos premios Nobel. Si ustedes recuerdan, en la época de Gerald Ford se vio una situación epidémica parecida, se vacuna al pueblo, pero al llegar a determinado número, pues se ve que la reactividad, o sea, los fenómenos secundarios de los medicamentos generan Guillain-Barré y se suspende en forma terminante la vacunación. Y uno de los aspectos que dicen, además del conocimiento tecnológico y cómo va en el avance que ha sido mencionado por los distinguidos profesores, es lo que se ha implicado en el que no conoce el fenómeno del temor. La gente le teme mucho, y todavía lo vemos en la actualidad, que hay muchos que no se quieren vacunar. Tanto en México, con la reciente llegada de la vacuna, como sucede en Estados Unidos. Creo que debemos dar una información, y esto va un poco en la relación con la mesa anterior, que es la educación. Y la educación médica juega un papel muy importante, y parte es cómo se puede lograr lo que menciona la doctora, de poder transmitir esto hacia el futuro, pero mucho tiene que venir del aspecto tecnológico. Pero o sea, no hay un great gap entre el research y el and society. Profesor Werner. Well, let me just say something about this flu virus. You may note that these are absolutely interesting examples of biological evolution. We know, we are told, and we believe so, and we know that it is so, that they mutate all the time. It's enough that a few individuals become mutants, to become more aggressive, more pathogenic, and those find their hosts and will multiply then, and then all of a sudden the epidemic comes up. That's why we have to be vaccinated over and over again every year against the expected type of virus which are around. They are not stable, and I think this contributes if we instruct the general public on
also the way of evolving biological functions. I think that will help them to understand what's all about. And we encounter now, for example, possibilities within Europe, in my country, that quite important fractions of the population refuse to become vaccinated, just in fear that some side effects may happen. I think this is also a problem. Of course, we cannot claim that there are no side effects. It depends on the particular person. So we are not yet having sufficient knowledge who could best be vaccinated against that particular virus and so on and so forth. But we are in the process of learning. I think this is important, that we see here the connections between these two things. Yeah, vaccines are fascinating, and not everyone has to be vaccinated to wipe out a disease. An example are the pneumococcal vaccines that are given to small children. And this is a vaccine that is directed against several specific antigenic types of pneumococcus. And what's been found is that although it was given almost entirely to small children, those types of pneumococcus are not found anymore, even in people my age. They're extremely rare. This, of course, is because children are a real vector for disease in human populations. So often you can get rid of a disease by vaccinating part of the population. About H1N1, I think I had it. I think the number of cases is very much underreported. I have a 5-year-old son who had the flu, and when he had the flu, I had a sore throat. I felt a little under the weather for a day or two, and that was it. And I'm convinced I had H1N1. My wife had she's younger, she had a much worse sore throat, but she was okay. But these are cases that are, of course, not reported at all. I bet it's underreported by a factor of 5 or 10. Begoña. No, quería un poco con lo que habías planteado en un inicio sobre por qué la gente no se vacunaba. Yo creo que a la situación de incertidumbre que se produjo, ¿no?, cuando empiezan a aparecer los casos de gripe A, se produce que hay como una retransmisión en directo a través de los medios de comunicación. Entonces, la población está viviendo todas las incertidumbres que está teniendo el sistema sanitario, los profesionales responsables y la administración. Entonces, en el momento en que empiezan a hablar de la posibilidad de hacer una síntesis de una vacuna o no, que si va a dar tiempo, que si se van a hacer todas las pruebas de seguridad, que si va a ser segura, que si se puede vacunar toda la población, que ahora las embarazadas casi que no, que ahora casi que sí que ya tenemos un coadyuvante. Entonces, todas esas incertidumbres creo que también genera un cierto recelo en la población a la hora de tomar la decisión. Si a eso le sumamos que no ha tenido los efectos catastrofistas que parecía que íbamos a tener con una mortalidad muy elevada y tal, sino con unos cuadros que están evolucionando de una forma muy leve, pues es comprensible, ¿no?, que haya poca implicación de la población en este momento que se está ofertando la vacuna. Javier quería comentar también. A mí me gustaría retomar el asunto de la gripe A, la crisis mundial, con los objetivos de este campus, que es los universitarios y la empresa, la academia, frente a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Yo creo que hemos sido absolutamente eficaces en gestionar de la nada una vacuna, hemos creado una respuesta mundial, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, todo el mundo se ha puesto las pilas para trabajar en conjunto para solucionar el problema de la gripe A, que se ha demostrado no ser tan importante. No lo sabíamos al principio, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gustaría ahora que volviéramos un poco a retomar los objetivos de desarrollo del milenio. De los 8 objetivos planteados en el año 2000 hasta el año 2015, 3 objetivos tienen específicos en relación con la salud. Todos lo tienen, porque combatir la pobreza es mejorar la salud y el desarrollo de los pueblos, evidentemente. Pero hay 3 objetivos: salud infantil, salud maternal y enfermedades como el VIH, SIDA o el paludismo, que están directamente dirigidos hacia la salud. Entonces, vuelvo a insistir, quizás el ejemplo de esta respuesta global que se ha dado a la gripe
deberíamos aplicarlo a algo que ya lo tenemos en los objetivos desarrollados a nivel mundial y que probablemente están dejándose un poco de la mano precisamente porque estamos muy ocupados con temas que no son tan importantes, ¿no? Entonces yo quizá me atrevería a volver a insistir en que desde estos foros volvamos a proponer que la Asociación Mundial para el Desarrollo, que es el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues se desarrollen en función de una mejora de la asistencia oficial a los países, una mejora del acceso a los medicamentos esenciales que los países no pueden conseguir, el promover el comercio a las economías pobres, menos proteccionismo desde las economías, ¿no? Y cosas tan simples como el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Quizá debamos insistir en estos macroproyectos, pero que a mí me hacía pensar que la gripe puede servir como ejemplo de que hay cosas importantes que estamos a lo mejor dejando de hacer. Things were sometimes putting aside. I would like to say a few things that some may view a little controversially. One is, I think we've learned something rather important from this latest flu situation. One is that the media is pretty much totally out of control. They blew it up, they thought it was a great entertainment story, and they produced a lot of responses that were not the best. Okay, so that's one thing. The second thing is the politicians also thought that this was something rather good to get on the bandwagon with, and I think we've had a lot of misinformation that has been put out by the politicians. Third thing is that we also should have learned, and I fear that we probably haven't, that growing the flu virus in eggs is not the best way to make vaccines. We know of many better ways to make vaccines, and frankly, growing these viruses in eggs is not the way to do it. You can never produce enough vaccine in time, and I think that's been shown perfectly clearly. So I would like to think there should really be a wake-up call that we should go back and take a look at what's going on and figure out better ways to do it. And there's something else that comes out of all of this too, and that is that commercial companies in general are not very interested in vaccines. They'd much rather make Viagra. Okay? Vaccines have the disadvantage, as far as they're concerned, is that they actually have an effect. They work. You don't need to keep taking vaccines over and over again every day, whereas Viagra, you do. And so I think we should also think as a society, what is it that we want? The very best medicine that we have going after aspirin are vaccines. Vaccines work. Sure, there are a few side effects, but we don't live in a risk-free world. Politicians, the media, would very much like you to think that you live in a world where you can remove all risk. The answer is you can't. And in fact, if we did live in a world where there was no risk, it would be a very uninteresting, uninviting place to go. I don't want to live in a world with no risk. A little risk is a good thing. Anybody who's been down a ski slope knows that a little risk is a very good thing. And I think we really should look upon this whole business as a time to reevaluate what is important to us as a society. What is it that we really want to get out of medicine? Are we really doing it the best way? Is private companies dealing with these problems? Is this the way we want to go? Is this how we should be making vaccines, where the profit motive is driving everything? And finally, should we let celebrities from Hollywood be telling us that vaccines are dangerous and scaring half the population? Professor Smith. Yeah, just a brief comment. I totally agree with Dr. Roberts about the importance of really promoting vaccines. The immune system is the only other type of cell in the body other than the brain cells that can learn things. And vaccines essentially put the immune system to school and train it. But I think, I don't know for a fact, but I think that the FDA may play a role in the fact that they still have to make them in eggs because that's an approved procedure. Exactly. And we have to get on the ball and start doing it by better methods. For example, producing the actual proteins in
coli or some other organism. There are other ways in which the drug companies influence what medicines we have. For example, we don't have any really new classes of antibiotics in quite a while. And as I understand it, the major pharmaceutical companies in the U.S. have essentially dropped their ongoing efforts to produce new antibiotics. And But you know why? Because the important diseases are diseases of poor people. No, it's because they cure diseases. And that's not what the pharmaceutical companies want. Okay? As soon as you've cured a disease, you've lost your market. And so this is why they like to provide drugs for chronic diseases, where you have to take the drug for the rest of your life. Okay. I think there's also a part of it is that there isn't a lot of money in better antimalarials, for example, or such things. But shouldn't genetics be looking into new vaccines as well? Yeah, yes. Synthetic vaccines as well? Yes, yes. And there's work in that area. And there's, you know, work in academic labs related to antibiotics too. But you really kind of need big, it's very expensive to get an antibiotic out and get it tested and in use. And that's not something that can really happen effectively in academia. Do you agree in the end that research and education are the two main vectors to wipe out any disease? Yes, I think so. I think it would be nice if as scientists we aren't you don't always only need the vaccine, you need the general public to acknowledge it. Yeah, we need the general public to understand what's going on. That's in large part maybe our fault for not communicating it well, and the press's fault for not communicating it well in all cases. I think news coverage of science is better than it was 20 years ago, maybe, but it's not enough. Not wonderful. Maybe what we need to do is to get the help of the advertising industry, because they seem to be able to sell anything. They were able to sell cigarettes for an awful long time. Professor Arber. Well, I think my proposal, which I'm going to make now, I know it's difficult, but it can work. With all these questions, drugs for use ones which work and so on, there are other things, GM crops and so on, where much of misunderstanding from the scientific point of view, scientific understanding from the general public is inhibiting applications, then money-oriented producers of some aspects. I think what could help in these situations are public-private partnerships. That means politicians, as speakers of the general public, could take an initiative to group together with companies which have know-how and fundamental scientists who produce know-how. And I think if we could do that, that could help case by case, GM crops on one hand, these drugs on the other hand, which were here criticized and so on. I think that could be, in many cases, a big help. It will not work from one year to the next, but it will work within next few decades. Bien. Entre el público, yo creo que como conclusión podemos sacar efectivamente que la ciencia puede hacer muchísimo, pero que la educación y la sociedad tienen que entender a la ciencia
para que sus conocimientos acaben produciendo ese nuevo ser humano del siglo XXI que teóricamente vivirá más y más sano. Ahora será cuestión de todos en que además sea más feliz. Muchas gracias a todos. Gracias.